Do vídeo é um dia na vida de um homeless software engineer. Um engenheiro de software sem casa, mano. Se liga na parada, mano. O cara, ele não tem casa, ele simplesmente tem uma van e ele programa por aí. É tipo o Dev, que vem direto, que é chamado Dev MST. Ele faz parte mesmo do movimento sem terra, mano. O cara, porra, é o verdadeiro nômade digital. Mano, pô, o canal dele tem 3 mil inscritos. Então, ele, tipo, ele é um jovem tranquilão gringo, mais ou menos. Olha isso, cara. Ele mora dentro do carro mesmo, cara. Good morning. So last night was pretty hot. I'm like in the suburbs of Boston right now at a truck stop. Brand new day, brand new opportunity for adventure. Yeah. Last night was so hot. Without that fan, I literally would have died. Oh my gosh. It was also kind of humid too. Okay. I have work in like an hour and a half. So first gotta get gas and then I have to go get my morning shower at Planet Fitness. You still there? Caralho, papo reto, cara. Porque, tipo, o cara mora dentro do carro, mas é aquilo, mano. Ele precisa ficar em parada de caminhoneiro, tá ligado? Tomar banho em banheiro de posto. Caralho. Look at that. Oh my hair is everywhere. Look, this one goes right here. You also gotta take off all the covers. See, you got other people sleeping in their cars at the truck stop. Seems like a pretty common occurrence. Look at that. 56 miles left. Oh my, I'm almost out of gas. Gasolina foi pro Yesterday I saco. was in the freaking middle of nowhere in Pennsylvania, in like the mountains. So today is another new day, another new adventure. 4.49 gas. A vantagem é isso, tipo, ele mora dentro do poço, então, porra, só chegar pro lado e abastecer, mano. Don't mind if I do. Thank goodness it rained. The car was freaking nasty. Now it's super clean. The one thing that's kind of annoying about sleeping at these truck stops is all these gosh dang trucks, man. It's so gosh dang loud. E é um carro mesmo, não é uma van, não. Caralho. Now that gas has been gotten, we must get our morning shower. Let's go. And we have arrived. O cara vai na academia, mano. Olha o macetão pra tomar banho, cara. Okay, just showered. Is absolutely fantastic. It's 9:43 now, and the nearest Starbucks, the closest one is 21 minutes away, which means I will be freaking late for a meeting. So. Caralho, mano, o cara vive no limite, cara. Ele vai pra academia, macetar, tomar um banho e ele vai programar no Starbucks. Ele não tem uma... Ele não tem uma Starlink, tá ligado? I have never been late for a meeting before. I'll get there at 10:04 a.m. Let me see if I can get there at 10. So yeah, I'm a software engineer, but you know, I live out of this minivan here. So yeah, living in a van definitely does have its struggles, but at the same time, there are many things that I really enjoy about this lifestyle. For one, in the past 6 weeks, I've gone from my home in Houston, Texas to Vancouver and went from like West Coast, now I'm on the East Coast and near Boston. Yeah, I think I might have discovered probably the most beautiful place in all of freaking North America. Here, check this out, check this out. This is Lake Louise in Banff,
National Park in Alberta, Canada. It's freaking the most beautiful place ever. And like I literally stood there staring at this freaking lake and the mountains. Caralho, mano, eu não consigo imaginar uma parada dessa, que eu sou muito caseiro, mano. Mas, porra, olha só que privilégio que o mano tem. Caralho. Like an hour. And yeah, to be able to do that during the weekend, that is something that I really do appreciate about this lifestyle. Yes, it's really easy to get super lonely doing this kind of stuff. You're by yourself for like 80% of the time. But you know, you're also able to like meet your friends in their home cities or wherever they're at. So that I think is also a very valuable experience and something that I really do appreciate more. You know, being able to meet up with friends, people that I haven't seen in years. Like, oh, what's up? You wanna meet up? Yeah, let's meet up. So yeah, cool life. Definitely more stressful, but overall 10 out of 10 experience. Caralho, o carro é muito apertado, mano. Não é uma van não, cara. Parked in front of these Starbucks right now. Come on, computer. Nice. 3 bars of Starbucks Wi-Fi. Caralho, o cara tá roubando a internet do Starbucks, mano, dentro do carro. Yeah. Oh, ready for the meeting? Okay, so the first meeting is over. I was low-key dying like a freaking dog in a hot car. Look at that seat. It is hot. Anyway, first meeting is done. And I'm gonna go inside to the Starbucks to finally find another spot. And then we're gonna be on a meeting, on a work call with another engineer. That is what is next. Caralho, o cara vive... Mano, imagina isso, cara. I'll hop on a meeting with a fellow dev. Just gonna do the problem in the code. So that's what I'm gonna do. Calling him. Hello? Can you hear me? I just finished about 3 hours of meetings. O cara fez uma reunião de 3 horas dentro do Starbucks, cara. Caralho, mano. Como que ele falou assim, porra, vai embora, cara. Pô, vai pedir nada pra comer, não? Caralho, mano, cara. Caralho, cara. Pair programming with the other dev has been... O pair program aí. O cara, 3 horas fazendo um pair, mano. Cara, mano, eu sou muito ansioso, cara. Eu não tenho essa paz, não. Que tipo, imagina, deu merda, eu preciso achar uma internet rápida pra poder desenrolar as paradas, porque a internet não tá boa. Caralho, mano. Been pretty good so far. We're finding some bugs, but we... Seu Riba mandou, cara, papo reto. O cara vive no limite o tempo todo, cara. Caralho, ele conta com academia, um macete na academia pra tomar um banho. Ele conta com Starbucks ou internet jogada aí pro cara. Caralho, mano. O C. Shapiro falou assim, na gringa é de boa, quero ver fazer isso no Rio. Ih, já era, filho. O tempo que ele tá ali dentro, já levaram a van dele, muito tempo. O carro dele foi pro saco, foi de base. One issue, which is still being a huge headache. So, it's about 1 p.m. now. So, generally at this time, you know, the other dev and I, we decided to take a 1-hour lunch break. But there's more work to do. There's a company-wide hackathon going right now, and I need to go through and edit one of our demo videos. So here that is. Let's go. So yeah, that's what I'm gonna do. Probably instead of eating. Alright, take a look here. Continua lá, cara, ele tá morando lá. Exporting, let's go. I'm about to win this hackathon. Look at that. Anyway, so it's about 2 o'clock now, so the lunch break is pretty much over. Gonna hop back on a meeting with the dev again once he's done with his lunch. And I'm going to continue freaking debugging that code. Let's go. The hackathon has begun. Alright, so in third... Starbucks fechou, ele foi pra dentro do carro, mano. Continuar. Caralho, cara. Não dá, mano. Place. Team 11. I did mess up. Bro, he messed up. We're starting with 3rd place. And it is Team 8. Ele comemorou, mas ficou em 3º lugar. Come on, come on. John, do you know who's in 2nd place? Team... Come on, Team 11. 1. Yes, Oh. Team 1. And in 1st place, Team 11. it is Team
11. Let's go! Agora sim. Let's go! Do you have the crap that we win? Oh my god! Mano, papo reto, cara. Tem uma frase de coach que fala assim: porra, você tá sozinho, mano. É solidão ou é liberdade? Caralho, mano. Eu tô triste por ele, sincero pra você, cara. Tô muito triste, cara. Esse cara fez uma merda muito grande na vida pra ele sumir. Sumir, pegar o carro e sumir. Que isso, cara? So surprised that we actually won. Dave and Josh. Oh, they're announcing how much money. Let's go! Okay. So work is now finished. It is currently 6 p.m. And yeah, freaking won a hackathon. I did not expect that to happen at all. I am just as confused as you are. But yeah, so got the bag. Now that work is over, it is time to, usually I take a nap after work, but today we don't have that much time because I'm meeting my friend Cecilia. My friend Cecilia lives in Boston, and she was kind enough to let me stay at her house tonight because I've been sleeping in this Olha o Tinder funcionando aí, ó. freaking bed, and it's so hot. It's like humid and hot here in the Northeast right now. So I'm gonna go meet her, gonna go cook some dinner, so I will catch you when I do just that. Goodbye. Hello. Nice new setup. Thank you. Ih, ela levou ele pra casa pra ele... Ela deu uma comida a ele. Caralho, ela ficou com pena, cara. O cara, porra, foi almoçar na casa da... Jantar na casa da Cecília, cara. Foi filar uma boia, mano. O cara foi laricar lá, velho. Achando que é um encontro, pá, um date, como diz os jovens. Não é nada, mano. O cara queria mandar um... Caralho, mano. O Kenzo mandou, ela levou pra casa pra poder tomar um banho. Oh, I like it round. Oh, Come fofo, já começou, cara. frick. I cut it in half. Bro, what? Oh, right. How big should these be? Oh, you're gonna cut it? Yeah, that's good. Oh, was I not supposed to? Yeah, sorry, it doesn't look very good. Bro, no, not this one. Do What- the what do you- next round. okay, good. When it looks better. Wait, this looks amazing already. I need to cut the edges though. Ih, olha o bacon, olha o bacon. Cara, o bacon é universal, cara. Todo mundo gosta de bacon, cara. Porra, cara. Sentindo o cheiro daqui, tá? Puta que pariu. É bacon e café, cara. Menos os judeus, porra. É, papo reto, papo reto. Falei na minha comparação. Just make sure we're using every feather. Me neither. O Vitinho, mandei um meat pill. Caralho aí. Desculpa os veganos aí, pô. Vou ser cancelado porque eu falei que todo mundo gosta de bacon. Porra, vegetariano, vegano. Nossa, cara. Antes era só a galera do low code. Thanks for watching. Caralho, e é assim, galera. Porra, vocês querendo gastar dinheiro com setup, compra um carro, mano, e some, tá ligado? Some. É as alternativas, né? Porra, tem um programador que trabalha pra gringa que alugou uma sala num prédio comercial. Tem um jovem tranquilão que a grana que ele tem, ele compra de carro. E tem esse dev aí, mano, que ele não tem casa, tá ligado? É essa, porra. É isso, mano. É isso.